ओके ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੀਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਰੀਆਰਡਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਬਰਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਫੀਡਿੰਗ ਬਰਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰੀਆਰਡਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ ਔਰ ਬੈਡ ਫॉर ਬਰਡਸ? ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੱਥੇ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਪਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭਦੇ ਆ। Preliminary research suggests these species visiting our feeders are the most research ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? Maybe research. Recently, researchers at the Cornell Lab of Ornithology sought to answer this question. There you go. Analyzing nearly 3 decades worth of data from a winter-long survey project called Project Feeder Watch. Okay, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਰ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕੀਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। More than 50 million Americans engage in the practice. I don't know ਕਿਹੜੀ practice. Result I think maybe conclusion ਹੋਵੇਗਾ। Okay, I think it is this one here. According to the experts, feeding birds is probably the most common way in which people interact with wild animals today. More than 50 million Americans engage in the practice, collectively undertaking an unwitting experiment on a vast scale. The practice, basically feeding the birds. And I think that answer hona chahiye tadi research to utte. So I think results the answer tadi this could be like a conclusion. So let's evaluate and see ki score aanda hai. Okay, तो तुसी देख सकते हो कि पूरा दा पूरा सही है। So when you make pairs, be very careful with it. Use your strategies very wisely. Question the answer. Okay, introduction सीखा, the practice केडी practice दी गल हो रही है, and result is like a conclusion.